வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 2A ஜெனரல் இங்கிலீஷ் ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸில் யூனிட் டெஸ்ட் 5 வந்து நம்ம ஜூலை 12 கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த டெஸ்ட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து நான் பிடிஎஃப் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் எழுதி பாருங்கள். ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் கீ பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த யூனிட் டெஸ்ட் 5க்கு வந்து நம்ம 8 ப்ரோஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து 100. ஓகே வியூவர்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா, விச் ஸ்டேட் இன் இந்தியா இஸ் மென்ஷன்ட் as a site for அரிபடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா. It is a problem for sea turtles to come ashore because they find it difficult to walk on sand. So option A தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின், how did Ramaya's wife find the diamond stepனா ஃப்ளோரை வந்து கூட்டிகிட்டு இருக்கப்போ, ஸோ while sweeping the floor, who actually lost the diamond nose னா மீனாட்சி அம்மாளோட பொண்ணு. ஸோ மீனாட்சி அம்மாள்ஸ் லிட்டில் கேர்ள். ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர். So fifth question, which prestigious civilian award did Rajagopalachari receive? Bharat Ratna. So option C. When did Jawaharlal Nehru begin writing letters to Indira? During the summer of 1928. So option B. So next question, who does Nehru refer to as Babuji in the letter? Mahatma Gandhi. What is referred to as the true elixir of life? Water. What practice can help prevent soil erosion? ஸோ எது வந்து சாயில் எரோஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெரஸ் ஃபார்மிங் அண்ட் பன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்ட்டு, த கிரேட் பசிபிக் கார்பேஜ் பேட்ச் இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் ட்ராஷ். ஸோ இது வந்து கரெக்டு. இட் இஸ் ஸ்மாலர் தென் டெக்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து தவறு. ஸோ இது கரெக்டானதுன்னா இட் இஸ் லார்ஜர் தென் டெக்ஸஸ். And third பாருங்கள், 80% of the plastic originates from oil platforms and ships. ஸோ இதுவும் வந்து தவறு. ஸோ 80% of the plastic எங்கேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னா லேண்டு, 20% of the plastics தான் வந்து ஆயில் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ஷிப்லேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகுது. ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து இன்கரெக்ட். The plastic debris can go up to 9 feet deep. ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு. ஸோ இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 and 4. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதற்கான ஆன்சர். So 11th question பாருங்கள், what is the title of Sachin Tendulkar autobiography? Playing it my way. So option B. Don't waste your time playing insane games with these kids. Cricket is waiting for you at the nets. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து யார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சர்கர் சார். ஆப்ஷன் சி. 13 பாருங்கள், சச்சின் ஸ்டார்டட் பிளேயிங் அட் த ஏஜ் ஆஃப், ஸோ எந்த ஏஜில் வந்து அவர் விளையாட ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா 11. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர். அண்ட் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்ற வேர்டுக்கான கரெக்டான சினானிம் வந்து எ ஸ்டெப் ஆர் ஸ்டேஜ் இன் ப்ராக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் அண்ட் எய்ம்ஸ். ஆப்ஷன் பி. வேர் டிட் ஹோம்ஸ் கான்ட்ராக்ட் தட் டிசீஸ்னா ஃப்ரம் சுமத்ரா. ஸோ ஆப்ஷன் பி. ஸோ வாட் மேட் ஹோம்ஸ் அப்பியர் இல்? Option C. Makeup and 3 days of fasting. So option C. What is considered as the first novel featuring Holmes and Watson? A Study in Scarlet. Option B. Why was Franz afraid of being late? He didn't know the topic participles. So option C. What did M. Hamel write on the blackboard at the end? Vive la France. Option C. 28th question. What did old Hauser bring to class? His old primer. Option B தான் இதுக்கான ஆன்சர். The last lesson is set during which war? Franco-Prussian War. Option C. Why was young seagull alone on the ledge? He was afraid to fly. So option C. 23rd question பாருங்க, what happened when young seagull tried to stand on the sea? His legs sank but he floated. Option C. Where did the parents and siblings gather while watching the young seagull? On a plateau on the opposite cliff. So option C. So 25th பாருங்க, what was Liam O'Flaherty's nationality? Irish. What special clothes did M. Hamel wear? Fine green coat, frilled shirt, silk cap. Who sat on the back benches on the last day in the last lesson? Village elders. Option C. Who was a lecturer in medicine whose deductive approach to diagnosis inspired Arthur Condell, Joseph Bell? So option C. What was Holmes' apology to Watson? Sorry, I was rude and undermined you. So option C தான் இதுக்கான ஆன்சர். Where did Calvert and Smith live? 13 Lower Burke Street. Option A. 31st, who gave Sachin advice about the nuances of batting? His brother Ajit.
When did the summer camp begin? In the morning at 7:30 a.m. How many practice matches did Sachin play in the summer camp of 60 days? 55 practice matches. So option B தான் இதற்கான ஆன்சர். 34. In which year did Sachin retire from cricket? In the year 2013. Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in which year? 1930. And 36. What does C.V. Raman compare water in the landscape to the ice in a human face? Option B. 37 பாருங்க. What forms the fertile soil of the Nile Valley? Silt which are brought by the river. 38. What historical figure did Indra admire according to Nehru's letter? Joan of Arc. Option C. What does Nehru say about fear and secrecy? Fear is unworthy and we must do nothing in secret. How many letters are included in Glimpses of World History? 196 letters. How did the story end for Ramaya and his wife? They lived in the fear of being caught. So option C. How did the female sparrow react to the male sparrow's suggestion to help Ramaya? She spoke with disdain and refused. 43 பாருங்க. Ramaya's wife developed a severe fever. She was afraid of being caught for keeping the stolen diamond stud. ஸோ ரெண்டுமே வந்து நம்ம கரெக்டு. ஸோ ரீசனும் வந்து அசர்ஷனை வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஸோ போத் A and R are true and R is the correct explanation of A. So next question. Who was suspected of stealing the jewel? Kuppai, the servant woman. What does SSTCN stand for? Student Sea Turtle Conservation Network. So option A. Why do sea turtles lay so many eggs? To ensure enough survive to continue the species. Why is it difficult for olive rhytlids to move on to land? They are front flippers or designed for swimming, not for land movement. What is the shape and size of the each olive ridley egg? Like a table tennis ball. How much can an adult olive ridley weight? Up to 35 kg. Which of the following statements are correct? ஸோ 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எதெல்லாம் கரெக்ட் கேட்காங்க. த செக்ஸ் ஆஃப் த டர்ட்டில் இஸ் டிட்டர்மின் பை த டெம்பரேச்சர் இன்சைட் த எக். ஸோ இது வந்து கரெக்டு. அட் 28 டிகிரி செல்சியஸ் ஒன்லி ஃபீமேல் ஹேச்லிங்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ தப்பு. ஃபீமேல் ஹேச்லிங்ஸ் வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இது வந்து தவறு. அட் 30 டிகிரி செல்சியஸ் ஒன்லி ஃபீமேல் ஹேச்லிங்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ். ஸோ இது கரெக்டு. ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹேச்லிங்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஒன்லி பிட்வீன் 27-28. ஸோ இது தவறு. ஸோ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து எப்படின்னா 29 and 30 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ 4th ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தவறு. ஸோ கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 and 3 ஆப்ஷன் பி. ஸோ விச் ஸ்பீசிஸ் இஸ் ஸ்டில் காமன்லி சீன் நெஸ்டிங் ஆன் இந்தியாஸ் பீச்சஸ்? ஆலிவ் ரிட்லி. ஸோ ஆப்ஷன் சி. வாட் டு adult female sea turtles do after many years in the sea? They return to the same beach where they were born. ஸோ ஆப்ஷன் பி. 53 பாருங்க. Which of the following statements are correct? Ramaya was a rich merchant with many servants. ஸோ இது வந்து தவறு. The sparrow dropped the diamond stud on Ramaya's floor. ஸோ இது கரெக்டு. Ramaya's wife put the stud away in her box. இது கரெக்டு. The jewel was returned to Meenakshi Ammal. ஸோ இது தவறு. ஸோ 2 and 3 தான் வந்து நம்ம கரெக்டு. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர். சூஸ் த கரெக்ட் synonym for the italicized word. ஸோ இங்கே italicized word வந்து செல்ஃப் சென்டர்ட். ஸோ இதுக்கான மீனிங் வந்து எது அப்படின்னா ஈகோ சென்ட்ரிக். கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் எழுதினது எந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1942. ஸோ கலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் 196 லெட்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ 56th கொஸ்டினுக்கு வந்து கிளிம்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி பப்ளிஷ்ட் இன் த இயர் 1942. The rainfed tanks in South India are often shallow and silt laden. So option C. What happens to the color of river water as it meets the sea? According to C.V. Raman, it changes from muddy to blue. So find the incorrect statement about Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman was born in 1888. National Science Day is celebrated on February 28. He was awarded the Bharat Ratna in 1950. His discovery explains the change in wavelength which light passes through transparent material. ஸோ இதில் தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he was awarded the Bharat Ratna in 1954ல. ஸோ இங்கே இயர் தப்பாக இருக்குது. ஸோ 3rd ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்கரெக்ட். மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து கரெக்ட். ஓகே. Find the correct statement. Sachin washed his cricket clothes daily to reuse in afternoon session. ஸோ இது வந்து கரெக்டு. அது discourage Sachin from changing school. இது வந்து தவறு. Sachin practiced 2 months in summer camp. ஸோ இதுவும் தவறு. Archerica sir placed a 1 rupee coin on the stump as a batting challenge. ஸோ கரெக்டு. ஸோ இதில் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 and 4. ஸோ ஆப்ஷன் பி. 61 பாருங்க. I owe myself to him. The line him refers to whom? Archerica sir. ஆப்ஷன் பி.
ஸோ அடுத்து வந்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங். ஸோ அர்ஜுனா அவார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1994, ஸோ 4. ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா வந்து 1997, ஸோ 1. பத்மஸ்ரீ அவார்டு வந்து 1999, தென் ஸோ 5. பத்ம விபூஷன் வந்து 2008, ஸோ 2. பாரத் ரத்னா வந்து 2013, ஸோ 3. ஸோ 4, 1, 5, 2, 3 தான் இதுக்கான ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து 62க்கான ஆன்சர். How many hours did Holmes ask Watson to wait before calling the doctor? 2 hours. What did Holmes want to eat after the case ended? Something nutritious at Simpson's. 65. Which of these is not mentioned as Doyle's notable work in the passage? The Adventures of Tom Sawyer. ஸோ மித்த மூணுமே வந்து யாரோட ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் கொனன் டாயிலோடது. ஸோ இதையும் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. வாட் டிட் வாட்சன் see on the mantelpiece? A small ivory box. ஆப்ஷன் பி. What did France see on the bulletin board earlier? Draft orders and lost battle. So option B. What subject did M. Hamel teach on the last day? French language. What did France regret most for not learning his lessons? How long had M. Hamel taught in that school? For 40 years. So option D. So 71 parangam. Who led Prussia during the Franco-Prussian War? Bismarck. So option C. How did the parents threaten the young seagull by leaving him alone to starve? So option A. What did the wind do as young seagull flew, rushed against his breast and wings? So option C. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Who is referred to in the above lines? The young seagull. So option B. 75. What trick did his mother use to make the young seagull fly? By carried food just out of reach. ஸோ ஆப்ஷன் சி. கன்ஃபைன் அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் பட் கெப்ட் இன் அ லிமிட்டட் ஸ்பேஸ். 77 பாருங்கள். வாட் இஸ் த பேரண்ட்ஸ் டீச் யங் சீகல் சிப்ளிங்? ஃப்ளையிங், ஸ்கிம்மிங் அண்ட் டைவிங். Why must people hold fast to their language according to M. Hamel? It is their key to freedom. Option C. 79. Choose the correct antonym for emulate. Emulateக்கான ஆப்போசிட் வந்து ignore. In the break, Acharya sir gave Sachin money to buy vada pav. So option C. What is the term used for change in wavelength when light passes through a transparent material? It is Raman scattering. Option B. What is the one purpose of constructing bunds? To check the flow of water. What is the principal factor causing soil erosion according to C.V. Raman? Sudden burst of heavy rain. So option C. Where was Nehru when he wrote this letter to Indra? In Central Prison 9E. What did the male sparrow say about humans at the end? This is what happens when humans are greedy. So option B. How did Ramaya's wife feel after keeping the jewel? Sick with fear and fever. So option C. 87. Which of the following statements are correct? Olive Ridley come ashore at night between January and March to lakes. This is correct. Each nest cavity is about 60 cm deep. This is tavarum. The turtle camouflages its nest after laying eggs. Correct. Hatchling staying in the nest until the mother returns. So this is tavarum. So 1 and 3 is correct. So option B is correct option. 88 parangam. The olive ridley is the smallest sea turtle species mentioned. The leatherback can weigh as much as 700 kg. Sea turtles never come ashore in their lifetime. 4 species have become extremely rare in India. So இதில் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படின்னா தேர்ட் தவிர்த்து இது எல்லாமே கரெக்டு. ஸோ 1, 2, 4. ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இதற்கான ஆன்சர். 89 பாருங்கள். Why is not surprising that few people have seen turtles? They spent almost their entire life in the sea. So option C. Who was Sachin's cricket coach at Sadashram Vidya Mandir? Ramakant Achrekar. So option C. Young seagull had found a dried piece of mackerel style at the far end of his ledge. Haul அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து pull with force. From where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? So the order was from Berlin. Option C. If I am to have a doctor, let me at least have someone in whom I have confidence. So in the statement யார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஹோம்ஸ் அவர்கள். Option D. I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. Whom does I refer to? C.V. Raman. So option B. So 96 பாருங்க. Match the following. So prose with author. His first selected author வந்து Liam of Legacy. The last lesson வந்து Alphonse Stout. The dying detective Arthur Conan Doyle. Learning the game Sachin Tendulkar. So match பண்ணிங்க அப்படின்னா 2, 3, 4, 1. Option C தான் வந்து இதற்கான ஆன்சர். And 97 Water the Elixir of Life for author C.V. Raman.
பர்த்டே லெட்டர் ஜவஹர்லால் நேரு, நோஸ் ஜுவல் சி ராஜாஜி அவர்கள், சீ டர்ட்டில் ஷேகர் தாத்ரி. ஆப்ஷன் பி 3142 தான் வந்து இதற்கான ஆன்சர். அண்ட் 98 மிலி அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து கன்ஃபியூஸ்டு க்ரௌட் ஆஃப் பீப்புள். ஆப்ஷன் பி. 99 வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சினானிம் வித் தேர் மீனிங். ஸ்லாஷ் அப்படின்னா கட், கேவிட்டி அப்படின்னா ஹாலோ ஸ்பேஸ், கிரப் அப்படின்னா வந்து ஃபுட், இக்னோரண்ட் அப்படின்னா வந்து அன்அவேர். ஸோ மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா 2431 தான் வந்து இதற்கான ஆன்சர். ஸோ 100 பாருங்கள். ஸோ இதுவும் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சினானிம் வித் தேர் மீனிங். செரின் அப்படின்னா பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹார்ம், நா அப்படின்னா வந்து chew something repeatedly, wet அப்படின்னா டு ஷார்பன், ப்ரீனிங் அப்படின்றது க்ளீனிங் ஃபெதர்ஸ் வித் பீக். ஸோ மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா 4 through 2 தான் இதற்கான ஆன்சர். ஸோ ஆல் த வியூஸ் இதான் வந்து யூனிட் டெஸ்ட் 5க்கான ஆன்சர் கீம். ஸோ இதில் எந்த கொஸ்டின்காவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட ஸ்கோரையும் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்ததா டஃப்பாக இருந்ததுன்றது உங்கள் சஜஷனையும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். அண்ட் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் பை பை, டேக் கேர்.